51º Festival de Inverno de Campos do Jordão, agora também Festival de Verão. Muitos desafios tivemos de enfrentar por causa da pandemia, e um dos principais foi a impossibilidade de trazer artistas internacionais pelas dificuldades de entrar num voo ou quando voltam para suas casas. Como isso é uma parte fundamental da formação de nossos estudantes, nós estamos oferecendo uma série de 20 masterclasses de todos os instrumentos da orquestra, mais piano e violão, para que nossos alunos possam ter o privilégio de tocar para alguns dos maiores artistas da atualidade. Hoje nós vamos receber um dos grandes clarinetistas da Europa, Mark van de Wiel. Mark é professor na Royal Academy of Music, em Londres, e é clarinetista da Orquestra Philharmonia e da London Sinfonietta, que é um dos principais grupos de música contemporânea de hoje. Além disso, ele já trabalhou com uma imensidade de compositores contemporâneos que dedicaram obras a ele. Ele já veio para o Festival de Campos do Jordão em 2 ocasiões, e ele é muito querido por todos os estudantes e por nós também da administração do festival. Eu quero agradecer aqui a pianista Cecília Moita e a tradutora Helena, que vão ajudar o Mark nesta masterclass. Nós teremos 3 estudantes do festival tocando para ele. Thank you, Mark. It's a privilege having you here. I hope you enjoy the class. Thank you, Fabio. Great to be back. I wish I was nearer, but it's great to be back. Next year, if everything goes all right. Thank you. Deixa aqui. Hello, Tiago. Hello. Hello. Just before you play, I just want to ask you something. Nice to see you again, by the way. Nice to see you again. Are you becoming a Verdi specialist? No. I just wonder. This is the second time I've heard you play Verdi. I just wonder. Okay. Yes. Good. Looking forward to it.
Thank you very much, Tiago. Were you happy? Yeah, yes. Good, you should be. Excellent, excellent. Okay, I've got a lot of things to say, and the most important ones will be first. So I thought that was wonderful playing. Thank you. With Então, ele please, disse Helena. que gostou muito de você tocando. Tem muita coisa para dizer, vai começar pelas mais importantes. You played with a really wide dynamic range. Você toca com um âmbito de dinâmica, com diferenças de dinâmica muito grandes. Okay, anybody can do that. Qualquer um pode fazer isso. But what impressed me with you, Tiago, was how much brain and how much thought and how much intelligence you put behind that range. Mas o que me impressionou foi quanto de cérebro, quanto de pensamento, o quanto você pensou sobre o que você estava fazendo com toda essa diferença de dinâmica. Of course, I know you're playing already, but I was really so impressed with the progress you've made recently in musical intelligence and understanding. Eu estou muito feliz com o progresso que você fez ultimamente com a sua inteligência musical. I think you prepared this piece in really the right way. Ele acha que você preparou essa peça realmente do jeito certo. I think you have been listening to singers, as I told you before. Listening to what? Is that a clarinetist? Listening to singers. Ah, ok. Ele acha que você realmente estava ouvindo cantores durante a sua preparação, como ele tinha te recomendado antes. Because you had many qualities of really great singing in the way you played then. Porque do jeito que você tocou, tem qualidade de muito bons cantores. Even some authentic coloratura. Mesmo algumas coloraturas autênticas. If I can find the place. Yes. Sounded like a great soprano. Parecia uma soprano ótima. So, this was really, really impressive, Tiago. And also, which one should not take for granted in a singer or a clarinetist, you were really beautifully in tune with the piano. Ele ficou muito impressionado e como a gente não deve dar por garantido, né, tanto sendo cantor quanto sendo clarinetista, é a questão da afinação. Ele disse que você estava lindamente afinado com o piano. Good. So, when I said I have many things to say, you looked worried, but don't be worried because they were all good things. Ele tem um monte de coisa para dizer, mas você pareceu preocupado com isso. Não fica, porque é tudo coisa boa. But now let's look at some details, please. Just some suggestions I have. Agora vamos a alguns detalhes, algumas sugestões. So could we go back to the? I just need to. Tiago, could you play again a little more? Maybe from the beginning. Tocar de novo um pouquinho, talvez do começo. Okay. Now, when you begin to play, the piano just has triplets, but it doesn't have to be so metronomically in time. Então, quando você começa, o piano tem tercinas, mas você não precisa ser tão metronomicamente a tempo. Each bar can gather a little in tempo. Listen. Você entendeu o que ele quis dizer? Yeah, sim. So, for the pianist,
it means you'll have to play not in tempo. Então isso que ele acabou de tocar é a referência para pianista. But that's life. Mas é a vida. Tiago? Sim. Great, thank you. Very beautiful. That was lovely. Do you see near the beginning at this music? He writes crescendo e affrettando. Yes. Você viu que nesse pedaço da música ele escreve crescendo e afretando? Yeah. Yes, yes. This time, when you played now, I heard the affrettando as well. I didn't before. So E that agora? was better. That was. Yeah, Agora very foi bem good, melhor very porque eu good. ouvi o afretando da primeira vez que você tocou, não. Now could we look, please, at the variation of that aria? Agora vamos à variação dessa área. Ok. You played it very musically, fluently, and impressively. Você tocou musicalmente, fluentemente e impressionante. But is this just a clarinet line, or is it a duet? Mas isso é apenas uma linha de clarinete ou é um dueto? I think there are two voices. Yes, and the he makes the voices clear with the accents. Yes. Is right, Tiago? Yeah. Então, o Thiago So- disse que tem duas vozes e essas vozes são deixadas claras pelos acentos. So the melody is. And the accompaniment. Now, I know you understand that, but the listeners will not understand it unless you play it clearly. Então, assim, ele sabe que você entende isso, mas quem está te ouvindo não vai entender se você não tocar essa diferença entre as duas vozes de forma clara. Ok. I think, Tiago, the melody was good,
But the accompaniment, in other words, all the notes in between, need to be much softer. Então ele acha que a melodia principal, são as notas com acento, estava ótimo, mas o acompanhamento, que são as notas entre elas, podem ser bem menos presentes, mais suaves. Okay. It has to be really schizophrenic. Tem que ser esquizofrênico mesmo. Okay. Yes, okay, thank you, thank you. Good, well done, well done. I heard the difference. Now, how would you feel about some rubato? I don't know. So that you play the melody note more tenuto, longer, and then you have to play the accompaniment notes faster. Something like this. I mean, not so much as a triplet, but towards that. Então ele falou que assim, deu para ouvir a diferença entre as duas vozes, mas ele está sugerindo que você faça rubatos, que significa, nas notas da melodia, fazê-las um pouquinho mais longas, como se elas fossem tenuto. Não chega a ser tercina, mas é nessa direção, em relação às notas de acompanhamento. Let's try. Vamos tentar? Thank you. Bravissimo. That was very, very good. And for everybody listening, you have to understand that I made a very difficult piece much more difficult for him, and he did it brilliantly. Então ele disse o seguinte: parabéns, foi super bom. E para todo mundo que está ouvindo na transmissão, o que ele fez, o professor, foi o seguinte: pegou uma peça que já é difícil, deixou ainda mais difícil, e o Thiago mandou super bem. But Tiago, when you get to the major section now, now it's much easier to play the G major than the G minor. Yes, yes. But don't go faster because it's easier, please. E aí o que ele falou é o seguinte: quando chega nessa seção principal, tem arpejos de Sol maior e de Sol menor. É muito mais fácil tocar o de Sol maior, mas você não precisa correr só porque é mais fácil. But should... I'm afraid I don't know how to say it, but my breath. Pode dizer em português, não tem problema. Minha respiração, eu tenho medo de não chegar até o final. He's afraid his breath won't be enough. Okay. Now, if you do a similar rubato to the rubato you were doing earlier, you can find some breaths. Se você fizer o tipo de rubato aqui,
o mesmo tipo de rubato que você estava fazendo antes, você pode encontrar lugares para respirar. Okay. So, for example, I mean, you can even breathe there. Okay. Sorry, I was too fast then. Desculpa, ele estava meio rápido agora. Okay, could we go from the major? This is about the joy of love. Di quell'amor. The words in Italian say that love is the pulse of life. Então agora vamos para o maior. E é um pedaço sobre a alegria do amor. A letra diz que o amor é o pulso da vida. So give us time to enjoy that. Então dá pra gente tempo de curtir isso. Hã? Yep. Good. It's much more effective now that it has time. Okay. Now, Tiago, the next recitative, I wonder whether it might have more different colors and more variation. Agora sobre o recitativo. Tá se perguntando se dá para ter mais cores e mais variações. Yes. Just as a suggestion, from the second part of this, maybe continuing from there, it's more tender, more intimate. Então, a partir dessa segunda parte, quando você toca esse primeiro pedaço que ele tocou, a hora que vai seguir, continuar de uma forma mais macia, mais gentil. And you can breathe. E dá para respirar. Okay. Perhaps the first part of the recit is for the public, but this last phrase is just for you. Yourself. Talvez a primeira parte do recitativo seja para o público, mas essa última frase seja só para você. Okay. Let's try. Vamos tentar. Good. Very good. Now, the next section, that section, which of course is a pig. Now, you played it so well. You played it musically and you played it technically well. But can you do the same
melody accompaniment difference. Então essa parte que segue, que é o inferno, você tocou super bem tecnicamente e musicalmente, mas ele quer saber se você consegue fazer aquele mesmo esquema de melodia e acompanhamento que você fez antes. Okay, I try. It means that most of these hundreds of notes that you've spent hours practicing will be almost not heard. Isso significa que a maior parte desse monte de nota que você passou horas estudando vai ser malamente escutada. Okay. So try and think stronger on the melody, lighter on the accompaniment. Então pensa mais forte na melodia, mais leve no acompanhamento. I mean, something like... You see, I'm almost playing the melody forte and the accompaniment piano, I think. Sorry. Okay, very good. Thank you. Very good. I think you can play this faster. Okay, Ele acha que você consegue tocar isso mais rápido. okay. Actually, I know you can play it faster. Ele sabe que você consegue. I'm sure you can. That's the tempo. Okay, okay. Now you see, Tiago, I played a trick on you. Você viu, Thiago? Ele mandou um truque em você. Because I challenged you by playing it at that tempo myself, but I only played 3 bars. Ele te desafiou a tocar nesse tempo, só que ele só tocou 3 compassos. Okay, good. Now the next aria. Now, no singer would do an echo on that second phrase. I've played this opera very many times. I've never heard an echo there. Okay. And I was just going to write, don't do the echo, but you did it so beautifully, I crossed out don't do the echo. Okay. Nessa ópera, ele já tocou várias vezes e nenhum cantor faria eco nessa frase. Ele, inclusive, escreveu isso para falar para você, mas você fez tão bonito que ele riscou a anotação que fez. Seu eco ficou lindo. So you can have that. You convinced me. Então, assim, você convenceu ele. Pode fazer o eco. By the way, you know the edition you are playing, which most players use, is from Jean-Pierre. Aliás, você sabe que a edição que você está usando é a edição que a maioria dos clarinetistas usam, versão de Jean-Pierre. Yes, yes. And Jean-Pierre has changed some things from the original. I mean, I've got an original
part here, which is, I mean, I'm not saying one's better or not. It just gives us some choices, Tiago. Então, assim, o Jean-Pierre, ele mudou algumas coisas do original, ele tá com a parte original aqui. Não é para dizer que uma edição é melhor que a outra, mas é legal para você saber quais são as opções. So, after the melody of this aria, Jean-Pierre has diminuendo. Então, depois da melodia, o Jean-Pierre escreveu diminuendo. But the original is pianissimo crescendo. Mas no original é pianíssimo crescendo. Which I think may be better because it leads you into the melody. Que talvez seja melhor porque ela te leva à melodia. Okay. So that's worth considering. Now, Vale a pena considerar. the last section, the finale, which is this big aria, Sempre Libera, which is the, as I'm sure you know, it's the big finale of Act 1 of La Traviata. The first thing, could you give more character to the upbeats? Então, Each note with character. Each note with character. Então, essa última sessão da música corresponde ao finale do primeiro ato, Sempre Libera, e ele sugere que você dê um pouco mais de caráter para as anacruzes, para cada uma das notas de anacruze. Because Tiago, these words, sempre libera, always free, that Violetta sings with such passion and joy, sempre libera. So, pa, pa, pa. I mean, we don't have words with a clarinet, so you have to do even more character with the sound. Porque nessas anacruzes, a Violeta, a personagem, está cantando sempre libera, que quer dizer sempre livre. E ela canta isso com tanta alegria, com tanta paixão, né? E como é que faz para fazer no clarinete que não tem as palavras? Tocar com ainda mais caráter. Let's try. Vamos tentar. Thanks, Tiago. That was so good. That was so good. Please, the next time you play the Mozart concerto in the finale, do the same thing on the G's. As if they had words. Okay? But that was so good. Isso foi tão bom. Quando você tocar o concerto de Mozart, no final ele toca com essa mesma quantidade de caráter. Foi tão bom. Yeah. Now, this piece is, of course, based on an opera. So if the composer makes changes from the opera, do we go with the opera or do we go with this piece? Essa peça ela é tirada de uma ópera, então se o compositor faz mudanças, né, a gente escolhe com o compositor da peça baseada na ópera ou com o compositor da ópera. Maybe there isn't an answer. Talvez não tenha uma resposta. But you see, Lovreglio and Giampieri, the composer and the arranger, have 3 trills. Now in the opera, there is no trill on the 3rd note. It's... Então, assim, o compositor e o arranjador dessa peça colocaram 3 trinados, mas no original não tem o 3º trinado, só os 2 primeiros. So,
it's worth considering to miss that last trill. I only played 2 trills. Maybe I'm wrong. I don't know. Então vale a pena considerar, talvez, a versão original. Ele próprio, o professor Deville, ele toca sem o terceiro trinado. Ok. So that's worth thinking. But then, Tiago, this I think is a misprint. The trill must be B natural. E aqui, nesse caso, ele acha que foi alguma coisa impressa de forma errada. Ele diz que o trinado aqui tem que ser si natural. Because we're in the major key then, so... Okay. Porque está em modo maior. Okay. Yeah, could you play again from the same place? Sorry. Yeah, go. Thank you. But that was really good. It sounded to me you enjoyed those notes with the no trill. Yes. Yeah. Parece que você gostou dessas notas sem trilo, né? Yeah, it's so expressive, isn't it? Yes. Yes. Yeah, very, very nice. Very, very nice. Now, the place just before you stopped, after the long top D, rum-bum-bee-dum-pedal-dum-bum, to play with you, because unless you have an accompanist with some extraordinary telepathic powers, you have to just communicate how you want to play those notes. Então, nesse pedaço, você precisa ajudar a pianista, ou arrumar uma pianista que né, funcione por telepatia. Então, você tem que mostrar o que você vai fazer de forma mais clara. Okay. Good. Let's try. Just from... Okay. Thank you. Thank you. But you cheated. You played it in tempo. Você trapaceou, você tocou a tempo. Do your rubato, but communicate it. Faz o seu rubato, mas comunique-o. Okay. That's much better. Thank you. That's much better. But yeah, you see what I mean. Great. Now, the coda was very, very good. But could you play piano and pianissimo and keep it piano, pianissimo wherever it is printed? A coda foi super bem, mas tem os lugares onde está escrito, onde está impresso piano e pianíssimo, e ele pediu para você manter as dinâmicas onde elas estão escritas. Okay. For example, here, don't crescendo too early. Não faz crescendo muito antes, não. Okay. And would you consider playing long melody notes? Você consideraria tocar as notas da melodia longas? Very tenuto. It helps us to understand the melody. Okay. Do you have bar numbers? Você tem números de compasso na sua partitura? No. Okay. So could you find? Sabe esse pedaço? Yes. Yeah. No. Sorry. I mean more than long. Joined up.
Ok, quase ligada. Tão longa que quase parece ligada, tipo tenuto mesmo. Thank you, thank you. You play a really nice top B flat. Você toca um si bemol agudo muito bom. Thank you. But please don't play it. Mas por favor, não o toque. Down. Oitava abaixo. Tiago, if you go up to the top B flat, it goes, it's the wrong shape for the melody. No singer would do it. I mean, even if they could, no singer could do that. Well, maybe Freddie Mercury, that's about it. O que acontece é que quando você vai para esse si agudo, você muda a forma da melodia. Nenhum cantor iria para esse si bemol agudo. Talvez Freddie Mercury, mas não é o caso aqui. And Tiago, do you fancy, or would you like a couple of trills? Você gostaria de adicionar uns trilhos? How come? Well, I made them up. I just wondered if you wanted to... Ele inventou e ele quer saber se você gostaria de usá-los. Why not? Why not? Okay, could you play from the same place, you know, and play to the end? And please, Tiago, don't play the last 4 notes. Pega do mesmo lugar, vai até o final e, por favor, não toque as 4 últimas notas. Leave that to the piano. Just stand there looking proud of yourself. Deixa essas notas pro piano e para lá, todo orgulhoso de si mesmo. Bravo, but actually finish with the... Play 2 bars of B flat and stop. Então, Yes. Okay. Yes, I think so. Okay. I think so. I just want to show you one more thing. This Sempre Libera apparently used to be played by military bands in a military band arrangement, you know, people marching. Yeah. But the clarinets were playing, of course, in a military band, metal instruments and so they did not have this. They didn't have this B flat. This então, key was essa not música... Yeah. So they had to play. Chrissy? Just like that. O que ele está mostrando é que assim, essa música costumava ser tocada em bandas, em fanfarras, então a galera tocava andando, e os clarinetes eram aqueles de metal que não tinham si bemol, então eles tinham que fazer o trinado desse jeito com os dedos que ele mostrou. Don't play it like that. That's a joke. But that's how they played it. Mas era assim que tocava. Good. Bravo, Tiago. Well done. Fantastic. Parabéns, fantástico.
don't be confused by the glass. It is water. Se subir, atrapalha a câmera? Forçar um pouquinho, não tem problema. Você diz a altura da câmera? É essa aqui. Não, não, essa aí. Eu baixei. Tá bom, mais alto? Tá bom. Lucas? Hi. Lucas, I need to see you. You need to walk to your right, more. There, yes. Here? Otherwise, I mean, I'm sure I can hear you, but I need to see you. Tá bom aqui? Okay. Now, Lucas, it's possible that many people listening don't know this piece. Yeah. So, could you maybe just say a word or two about the piece and why you've chosen it? Tá. Eu vou tocar a sonatina para clarinete e piano de Horowitz, né, um compositor nascido na Áustria, mas se mudou para a Inglaterra muito cedo. Eu acho que ele está vivo, né, está velhinho. Ele dedicou essa sonatina para a esposa dele, né, Ana. Eu vou tocar aqui o primeiro e o segundo movimento. É isso. Good, thank you. Thank you. Let's do this movement by movement. So we'll do. Are you playing all three? Sorry, we didn't have much time, so I'll play just the first and the second movement. Okay, that's fine. But I'm going to leave maybe 5 or 10 minutes at the end. I might work on some details of the third movement just with you then. Nice. Okay, good. But so let's do movement 1 and then talk a little, please. Okay. Thank you. Sim.
Pode ser trocar? Okay, thank you very much. Thank you, Lucas. What would you have done if that happened in a concert? Sorry? Bom, parabéns. O que você faria se isso acontecesse durante um concerto? Não aconteceria. Eu tô brincando. Eu ia It ficar wouldn't na happen, frente. but he's kidding. Oi? Yeah, but you would only have all you would have to remember are 2 or 3 bars plus a long note. Tudo que você teria que lembrar seria 2 ou 3 compassos mais uma nota longa. So you played a few bars from memory anyway, I think, didn't you? Você tocou alguns compassos de memória, não? Sim, eu confundi porque é parecido com o início, mas não é igual, aí eu confundi. I got confused because it's sort of like the beginning, but not. Yes, but play in a concert. Play something. Sometimes we have to be composers. Durante um concerto, você toca alguma coisa. Às vezes a gente tem que virar um compositor, não tem problema. Okay. Now, Lucas, if we were okay, you understand the piece very well. I think you've worked hard on it and lots of dynamics and lots of very good things. Ele gostou de você tocando, parece que você entende a peça, muito boas dinâmicas, muito boas várias coisas. Now, Lucas, if this was a recording session and I was your producer. Agora, se a gente estivesse numa gravação
e o professor Deville fosse o seu produtor. And we have 5 minutes now to talk, and then take 2. E aí a gente tem 5 minutos para conversar e aí take 2. What do you think I would talk about? O que você acha que ele falaria sobre? Talvez mudanças de cores. Maybe color changes? Okay. You've got rehearsal letters in the part, I hope, yeah? A, B, C, D? Yeah. Você tem letras de ensaio na partitura? Yeah. Good. Okay. Let me find the place I want. Okay. Could you play, please, from 2 bars before letter C? Yeah. Você pode tocar 2 antes de C, por favor? 2 before C. Okay, thank you. Could you play from the same place, please? And play, could the pianist please play left hand only? Dá para tocar de novo do mesmo lugar, por favor, e a pianista tocar só a mão esquerda? Yeah, okay. Thank you. Lucas, what do you notice? Lucas, o que você nota? Que a mão esquerda marca o tempo, né? Eu não estava muito junto. That the left hand marks the time, the pulse, and he wasn't very together with it before. No, that's not what I'm talking about. Could you both look, please, at the second bar of letter C? Não é disso que ele está falando. Vocês podem olhar para o segundo compasso de letra C, por favor? Could I just hear the piano left hand, the C and the F, please? Posso só ouvir o piano, o Do e o Fá? Now you see. Agora você vê. But it's those in that area when you're playing piano. It's really sharp. Yeah. Então, nesse lugar, quando você está tocando piano, está realmente alto. Okay. I'd like you to do this. Are you pulled out at all of the barrel of the instrument? Você mexeu no instrumento? Você apertou mais ou abriu mais alguma coisa? Não. Eu estou tentando baixar, né, com a mão direita. Só. He's trying to put it down with his right hand. Okay. But no, just the question is, are you pulled out at all here? Yeah. Yeah. Okay. Could you push right in, please? Put Dá para apertar tudo? right in. Sharper, yeah. Okay. And no fingers down. And I want you to play flat enough to the piano only by listening. Without the fingers, without the barrel. Just your ears. Então agora você vai tocar sem nenhum dedo, só ouvindo muito para se adaptar ao piano. Okay. Could we play letter C slowly? Both hands of the piano, please. De letra C, devagar, piano, as duas mãos. Thank you.
Okay, thank you. Thank you. Thank you. That's better. Let's stay with the same system, not pulled out at the barrel and no fingers. Ok. Então vamos Same continuar com o mesmo tempo. sistema. But please listen to the pitch of the piano, not to yourself. E aí o que vai acontecer? Vai tocar do mesmo jeito de novo, só que a atenção do seu ouvido vai estar direcionada à afinação do piano, não à sua própria. You see, Vai. however much we understand about intonation, if you're listening too much to yourself, you can't change. But if you listen to the piano, you can change. Uma coisa importante para entender sobre afinação, se a gente estiver com a atenção voltada para si mesmo demais, a gente não consegue ouvir as diferenças e se adaptar e mudar o que precisa. Então o ouvido precisa ir para fora, para o outro instrumento, para aí sim poder fazer essas mudanças. Vamos tentar de novo então. Once again, same thing, please. Thank you. Bravo. 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 Now we've proved that you can play in tune with the piano with no help from your instrument at all. Ok. Então agora a gente conseguiu provar que você consegue tocar afinado com o piano sem utilizar essas ajudas do instrumento. Now you can put the clarinet to its normal position. Ok. Pull the Agora barrel, dá pull the para barrel out. colocar, agora dá para colocar o instrumento na posição normal. But what I wanted to prove, Lucas, that the secret of intonation is not this. It's these. Que ele quis dizer que o segredo da afinação não está no instrumento, está no ouvido. Okay? So, but well done, because that's a really hard exercise. Could we now play 2 before letter C, in tempo, but beautifully in tune? Agora, de 2 antes de C, maravilhosamente afinado e a tempo. Okay. Thank you. Just the last D on that last phrase was sharp, but otherwise very, very well done. Very well done. Parabéns, muito bom. Só o último ré da linha que estava um pouco alto. This is so important. This is so important. Tão importante. And you know, as clarinetists, you know, we can play solo pieces with piano, some concertos sometimes if we're lucky, chamber music, quintets, wind quintets, quintets with strings, all this repertoire. But a lot of our work is in an orchestra, inside an orchestra. Então, assim, enquanto clarinetista, dá para tocar recitais com piano, concertos, música de câmara, quinteto de sopros, com cordas, enfim. Mas a grande maioria do trabalho de clarinetista é desenvolvido em orquestra. If you're sitting in an orchestra, your colleagues, they may disagree about your sound. Some may like it, some may not. Your musicianship, some may like it, some may not. Technique, we just practice. But nobody will disagree about intonation. If it's sharp, and they'll call you a taxi at lunchtime.
Então, assim, quando você está na orquestra, as pessoas podem discordar da sua escolha de timbre, as pessoas podem não gostar muito da sua musicalidade, podem discordar, mas sobre afinação ninguém discorda. Se está alto, está alto, se está baixo, está baixo, se está desafinado, eles vão te chamar um táxi na hora do almoço. Good. That's great. But very well done. You adjusted very fast to that. It can take a long time to get used to not listening to ourselves, but listening to others. E parabéns, você respondeu muito rápido esse tipo de exercício. Pode demorar muito até o ouvido se acostumar a ouvir os outros e não só a gente. Good. You learnt that very fast. I mean, it certainly took me quite a few years to learn that. And I'm aware this is a public masterclass and that I can hear some of my lovely friends and colleagues listening, saying to them, saying that I still haven't learnt. But anyway, that's up to them. Ele disse que ele mesmo demorou alguns anos para aprender isso, e como isso está sendo transmitido online, muitos colegas devem estar pensando que ele ainda nem aprendeu tanto assim. Okay, good. Well done. Now, Lucas, have you listened to any recordings of this piece? Yes. Did you listen to the Gervais de Paya, who was the original performer? Yes. Good. Okay. Because there are 3 interesting dates with this piece. It was composed in 1981 and was published in 1982. And I've still got inside my copy, here's a letter from Novello Publishers dated 3rd of March 1982. Dear Mark, I enclose the new Horowitz Clarinet Sonata, hope you like it. So I've got the original letter from the publishers the very first week this came out. That was 1982. Then Gervais de Paya and Gwyneth Pryor, the original players, performed it and performed it many times, and they recorded it 7, 8 years later. But in 2008, 26 years after the piece was written, Horowitz brought out a series of corrections, including tempos, which were usually slower. What metronome mark do you have at the beginning, Lucas? 112. 112 to 116, yes. Yeah. Okay. Horowitz changed his mind. It's 100. Good. 100. Slower. Okay. But more important. Sorry. I forgot that. Okay, I'm talking too much anyway. Yeah. It's an exciting subject. Ele está falando sobre a sonata, que tem algumas datas que são importantes. Então, primeiramente, foi composta em 1981 e editada em 1982. E aí, it's a she or he that premiered or played several times. What's the name of the clarinet? He. It's a he and a she. Gervais de Paya and Gwyneth Pryor. I mean 2 people, a he and a she. Ok. Então tem esses 2 clarinetistas que ele citou, que eu não consigo reproduzir o nome, que tocaram bastante essa sonata e acabaram gravando 7 ou 8 anos depois. Aí, 26 anos depois que a peça foi composta, o compositor lançou uma nova edição da partitura com várias correções, sendo muitas correções de tempo, boa parte delas para mais lento. Então o professor Deville perguntou qual era a marcação de metrônomo que tinha no começo. O Lucas falou que era 112, 116, mas que... E aí o professor Deville disse que o compositor corrigiu para 100 no metrônomo. Thank you. Sorry, Helena, I didn't give you time. Okay, Lucas, he writes allegro calmato. Now, the calmato must mean the character calm. It's not just a tempo marking. I think it means the music has to sound calm. Então aí no começo está escrito allegro calmato. E esse calmato não significa
talvez somente a questão de tempo, mas também um caráter. A música tem que soar mais calma. So don't be too bouncy. Então não seja muito saltitante. Okay. Also, Lucas, you have to look calm as well as play calm. So if you're doing this, for example, I mean, it won't be calm because your body and your mind are not calm. So think a bit more like Brahms, Allegro amabile. Então, assim, você também não pode parecer não calmo. Se você estiver se mexendo demais e não estiver calmo no seu corpo e na sua mente, você não vai transmitir essa calma. Então, talvez uma referência seja essa peça do Brahms que ele acabou de sugerir. Yeah, so let's go from the beginning again, please. And we need to hear Allegro and also Calmato. Thank you. Good. That was nice and calm. It's perfectly understandable. We got the calmato, but we lost the allegro. I said go to 100. That was 83. I just put the metronome on. Então agora você tocou calmato, mas perdeu o allegro. E ele colocou no metrônomo e o andamento que você tocou agora não foi 100, foi 83. So, somewhere in between. Então, algum lugar entre essas suas duas versões. Thank you. That's right. Well done. That's good. Very good. That's right. In bar 3, your second bar, are you counting the dotted rhythm or guessing it? No terceiro compasso, que é o segundo compasso que você toca, a nota pontuada, você está contando ou você está adivinhando? Eu estou tentando ir junto com o piano. He's trying to go together with the piano. Yeah, no. I mean your rhythm. Ti da 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 dee da 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 dee da 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1. I was hearing dee da 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 da, two dotted. Ele estava ouvindo 2 pontos em vez de 1. Yeah. Okay, really, and you must count the semiquavers, otherwise it won't be a correct rhythm. Tem que contar a semicolcheia, senão o ritmo não vai ficar correto. I'm sorry I had to use the word correct. When it's correct, it will also sound more musical. Desculpa que ele teve que usar a palavra correto, mas é que quando estiver correto, também vai soar mais musical. Look at bar 1, 2, 3, bar 4, please, Lucas. Passo 4. Can you see a dot on the last note? Consegue ver um ponto na última nota? Yeah. Yes. It means that phrase finishes and then there's a new phrase. So don't play through. No. Esse ponto significa que essa frase está acabando e que depois vai começar uma outra. Não passa direto, não. And look, there's another one after A, 1, 2, 3, the fourth bar. Tem outra dessa no quarto compasso. Then at B, last note. A última nota Si.
So don't sustain those notes which have a dot. It's to show you the phrasing. Então não sustenta essas notas que tem ponto, isso é para te mostrar o fraseado. Good. Let's do the beginning once more, please. Do começo de novo, por favor. Good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I've been taking a long time on just some little examples, both with the intonation and with the phrasing, just to show that these little details can help change the character slightly, probably to something more nearer to what Horowitz wanted. Então ele pegou alguns pedaços pequenos para cuidar de detalhes como afinação, articulação e fraseado, para mostrar como essas coisas podem mudar todo o caráter do que tá soando e ficar mais próximo do que o Horowitz escreveu. Good. So, I mean, you played really very impressively, most of the movement. Thank you. Você tocou de forma impressionante a maior parte do movimento. Just look, please, at the last 5 bars. Só vamos olhar agora para os últimos 5 compassos. The danger is that you get too soft too soon, and the composer has written dynamics to help you. O problema é que você fica muito piano muito cedo. Só que o compositor escreveu dinâmicas para te ajudar. Yeah. So be careful not to be piano when he writes MF. It's a slower dim. Could we go from letter K, please? Letter K. Então cuidado para não tocar piano onde está escrito mezzo forte. Esse diminuindo ele acontece de forma um pouco mais lenta. Então vamos pegar agora de letra K. Thank you very much. That's perfect for dynamics. Well done. And beautiful sound and lovely virtuosity before that. But I'd like to hear the same place. When you get to the last note, make sure that your concert B flat is the same B flat as the piano, not sharper. Então ele gostou muito do jeito que você tocou, dinâmicas perfeitas, fraseado lindo, ótimo, mas quando você chegar na última nota, se assegure que o seu si bemol é igual ao do piano. Bravo, bravo. Let's go on to the second movement, please. Parabéns. Agora vamos ao segundo movimento.
Bravo. Really beautiful. And thank you for remembering everything we talked about in the first movement and doing it all in the second. Foi lindo, parabéns e muito obrigada por lembrar de tudo que a gente falou sobre o primeiro movimento e aplicar aqui no segundo. What I particularly noticed was at the end, you didn't diminuendo too soon. You played exactly what was printed, mezzo forte, then piano, then piano, then pianissimo. Excellent. E ele notou especialmente a gradação de dinâmica que você fez no final, que foi exatamente o que estava escrito na partitura. Excelente. And you were very nicely in tune. E você estava lindamente afinado. Obrigado. So you've got the idea. It's tricky, Lucas. I think it's an unusual feeling to be the soloist, yet listening mainly to something else. É uma questão traiçoeira. É muito esquisito você ser o solista, mas estar escutando principalmente outra pessoa. But you seem to be doing that beautifully. Well done. Well done. Mas parabéns, parece que você está fazendo isso muito bem. That was a lovely playing. My only thing, after letter B, A única coisa, depois de letra B, maybe move on a little. talvez vá um pouco para frente. Just let it move forward naturally at that point. Deixa isso se mover para frente naturalmente um pouquinho. In my copy, I've written easy conversation. Na cópia dele, da partitura, está escrito conversação fácil, conversa fácil. Because the first part of the music is so emotional, isn't it? Yeah. Porque a primeira parte da música é tão emocional, né? Yes. Your tempo is good. Funnily enough, Horowitz revised this marking faster. He wants 56. Ele gostou muito do seu andamento, mas é curioso que o compositor reviu o tempo de metrônomo desse movimento e colocou em 56. I mean that, look, 52, 56, who cares? It's so close, one can almost hear it, but he meant not too slow. Assim, de 52 para 56, quem se importa? Não é lá tanta diferença assim. Mas o que ele quis dizer com isso? Não tão devagar assim. Sorry, Helena. And I've also written in my copy, Gervais de Paya 48. Também está escrito que a clarinetista Gervais de Paya tocava em 48. Perfect. But so de Paya played it 48. So I think that Horowitz's revised metronome mark, Lucas, is saying that recording is too damn slow. Então o que ele quer dizer é que talvez essa gravação da De Paya seja muito devagar demais. I mean, de Paya is a great player, but I just think that's what Horowitz was saying here. É claro, essa clarinetista é muito boa, mas o compositor quer uma coisa um pouco mais andada. Okay. Now, may I just mention one or two things before we finish, Lucas, about the finale? Só quer mencionar algumas coisas sobre o finale antes da gente acabar? Just so that you know, he remarked the beginning 84. Ele remarca o começo em 84. So, a little slower. Um pouquinho mais devagar. But now, these differences are important. I'm sorry, for people listening. This won't take long. I'm just correcting his edition. Just 1 minute. Desculpa todo mundo em casa, ele só está corrigindo a edição dele rapidinho. Have you got a pen or pencil, Lucas, so you can write Você these? tem um lápis aí, Lucas? Yeah. Somebody? I know. Me too. Yeah. I have. Great.
Great. So, third bar of D, Terceiro compasso de D, poco più moto, 92. poco più moto, tempo de metrônomo 92. Then letter F, tempo primo, no. No tempo primo, stay fast. Na letra F, não tem tempo primo, mesmo que esteja impresso, não tem, risca. And no poco stringendo, that's out. Também não tem pouco stringendo. But your entry, the next page, tempo primo 84, slower, that is the tempo primo. Mas aí, na sua próxima entrada na página seguinte, é tempo primo a 84. Então, antes você continuava rápido, e aí agora sim você volta para o tempo primo. So over 26 years, the composer changed his mind. Então, no curso de 26 anos, o compositor mudou de ideia. Okay? Then, after letter I, Depois da letra I, same thing. No tempo primo. mesma coisa, não tem tempo primo. The tempo primo is the fourth bar of letter I. Esse tempo primo vai acontecer no quarto compasso de letra I. Okay? Second bar of L. Segundo compasso de L. No tempo primo. Stay fast. Também não tem tempo primo, continua rápido. But the last 4 bars Mas are os quatro slower. compassos. Mas os últimos 4 compassos são mais devagar. Yeah. The tempo means slower. And the composer writes, if I can find my piece Esse of a paper. tempo significa mais devagar. Yeah. The composer writes minim 100 no faster. O compositor escreve mínimo 100, não mais rápido. And look, he puts no faster in big letters. Ele escreve não é mais rápido em caixa alta. Okay, that's by Horowitz himself. Isso é do próprio compositor. Good. I'd like you. Sorry, I know we're running out of time, but could you play me, please, just on your own? Before. Could you play the third bar of letter D? Third bar of letter D, please. Agora, sem o piano, sozinho, você poderia tocar o terceiro compasso de letra D, por favor? Yeah. Okay, thank you. Thank you. That was different from your recording, I heard. Isso foi diferente da gravação sua que ele ouviu. É, foi mesmo. Yeah, it was. Acho que é Do you porque know what I'm eu não tô vindo tocando com piano junto, eu não senti a energia. No. You did. I thought on the recording, I thought I heard. Yeah? Do you like it? That's why I did it. So, basically, please don't do that. And also the one earlier on, you did a, don't do that, because this piece is jazz influenced, but it's not real jazz. And if you do that, it makes it sound like the sort of music that you get in a hotel lift. Então tem que tomar cuidado, porque assim, essa música ela é inspirada em jazz, mas ela não é jazz. Então tem que tomar cuidado com as coisas que você escolhe fazer, porque senão sua música é de elevador. Esa-Pekka Salonen has written a marvelous violin concerto, which we toured many times with him. Esa-Pekka Salonen
escrever um concerto para violino, e eles fizeram várias turnês com essa peça. And there's a very jazzy clarinet solo. And I added a glissando, like you. E aí tem um solo de clarinete super jazz, e ele colocou um glissando, igual você fez. We did maybe 5, 6 performances on tour. We got to that place, Salonen was just... no expression. E aí eles tocaram, sei lá, 5, 6 vezes na turnê, e o compositor, que também é o regente, estava regendo desse jeito que ele imitou aí, sem nenhuma expressão. But then 2 weeks later we recorded it, and I did my glissando, and Salonen said, "Mark, no!" E aí 2 semanas depois eles estavam gravando esse concerto, e esse maestro compositor gritou, Mark, não! Yeah, so I know, I've been there. I've been there. Ele sabe como é que você está se sentindo. Tá tudo bem. Good. Okay. I'm sorry to finish with just some those very quick corrections, but I thought it was interesting you had the information. But really excellent playing, and particularly beautiful in the slow movement. And I was so impressed how quickly you corrected those little problems from the first movement. So bravissimo. Thank you. Então, assim, desculpa terminar a sua aula falando de tantos detalhes técnicos da partitura, mas ele gostou muito de você tocando, amou seu segundo movimento, lindo, super expressivo, e parabéns por ter corrigido os detalhes que ele falou tão rápido. Thank you. So now we need Luis. This is, this for the benefit of everybody. This is more Verdi Rigoletto, but by a different composer has made this little clarinet challenge called Luigi Bassi. Então, para que todo mundo saiba, a gente tem um pouco mais de desafios de Verdi, só que dessa vez compostos por outra pessoa, por Luigi Bassi. Dessa vez a ópera é Rigoletto. That's good. Yeah, Louis, stay around there. Don't go walking. Oi, Luiz, se você ficar assim onde você está, tá ótimo. Não se move muito assim do lugar onde você tá bom? Ok. Now, Louis, I just introduced this piece to the listeners as a little clarinet challenge. Do you agree? Ele acabou de apresentar essa peça ao público como um pequeno desafio para o clarinete. Você concorda? Yes, I agree. Okay, I mean with the little. Especialmente com o pequeno desafio. Okay, good.
if it's allowed for distancing, and if you just move a little, Lewis, can I see who was playing the piano on the camera? É possível na câmera ver quem é que está tocando piano? If you just keep your distance and walk over. Mantendo todas as distâncias de segurança, claro. Mas é possível ver quem está tocando piano? Okay, bravo. Have you been playing for all three? Foi você que tocou para os 3 pianistas? Okay, fantastic playing. And I just thought playing all that really impossible orchestral stuff so strongly and well deserves special applause. Thank you so much. Então, parabéns. Tocar tanta coisa e ter uma complexidade da orquestra tão grande nessa partitura merece um aplauso. Actually, she's the pianist of the orchestra I play with. She's an orchestra pianist. Okay. Anyway, thank you very much. Right, back to Lewis. Vamos voltar agora para o Luiz. Good. You really sounded as though you love this music, and that came through in every note. Well done. Realmente soou como se você amasse essa peça. Isso foi transmitido através de cada uma das notas. There were so many beautiful things, tender moments, strong moments, and just so much lovely detail. I enjoyed that very much. Thank you. Ele gostou que teve diferenças de caráter, momentos mais fortes, momentos mais gentis, muita variedade. Ele gostou muito. Parabéns. Thank you. Good. A few things to say. So, at the beginning, the piano, which is the orchestra, sets the stage for you. Algumas coisas pequenas. No começo, a orquestra, que no caso é o piano, arruma o palco para você. It begins with this fanfare, which is Monterone's curse on the court of Mantua. Então começa com essa fanfarra, que é a maldição de Monterrone na corte de Mantova. And an Italian curse is a serious thing. Families kill each other for centuries after one curse. By curse, what exactly you mean? A curse. Because it can be a student to... Okay, like a spell. Yes. No. Okay. Yes, but very bad. It means they want terrible things to happen. Yes. Yeah, okay, I got the meaning. Então, realmente a maldição... E assim, uma maldição italiana é um troço pesado. As famílias se matam por séculos. So, this fanfare, ta-da, 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 which is Monterone's curse, begins the piece. Then it subsides down, and you, Rigoletto, are on the stage. E aí, essa maldição de Monterrone chega na corte de Mantua, e aí depois, aos poucos, vai se colocando para o lado e abre espaço no palco para que você entre, o Rigoletto. The composer or arranger, Bassi, only gives you one instruction, a piacere, which means play how you want. O compositor ou arranjador, que é o Bassi, ele só dá uma indicação para você, que é a piacere, que quer dizer toca do jeito que você quer. But what do you want? Mas o que é que você quer? Could I just hear? Could I hear the last 3 or 4 bars of the piano introduction, and then, Lewis, listen to the atmosphere that has been set for you.
Então, por favor, Cecília toca os 3, 4 últimos compassos do tutti de orquestra antes dele entrar. E Luiz, ele gostaria que você prestasse bastante atenção no clima que é preparado com isso. Ok. So Lewis, when the piano finishes, there is silence. How do you want to change that silence? Então, quando o piano termina, tem um silêncio. Como você quer mudar esse silêncio? Okay. Thank you. The first note was fantastic. You heard the silence and you then came in very thoughtfully, very mysteriously. I think you are thinking, not singing, you're thinking. But when does it change? When does it change from being thoughtful? O que ele falou foi o seguinte, a sua primeira nota foi maravilhosa. Você ouviu o silêncio e essa primeira nota que você tocou, você pensou bastante sobre ela. E aí, quando é que isso muda? Quando é que deixa de ser uma coisa que está pensando muito para outra? Eu não ouvi o que você falou. Desculpa. You have to be a musical detective. Okay, he couldn't hear exactly what we said. Would you mind saying the previous instruction again? Okay, you played very thoughtfully at the beginning, but where does that mood change? Você tocou pensando muito no começo, mas onde é que esse clima muda? Pensando muito, a palavra thoughtfully pode ser, ao mesmo tempo, pensando muito ou muito cuidadoso. Então, quando que esse clima muda? Eu busquei um contraste com a introdução do piano. Então, eu pensei no que ele disse de entrar como um personagem Rigoletto. So he was searching for a contrast with the piano line, and he was trying to come in as Rigoletto. Yes, Rigoletto has many personalities. Mas o Rigoletto tem muitas personalidades. So, when you come in as Rigoletto, Luis, you are thinking. You are thinking. Então, quando você entra, você está pensando. Yes. Inside yourself. When do you wake up from that little dream? Quando que você acorda desse pequeno sonho? No tema agitato. On the theme, No. where it's written agitato. You play recitative until after one. Then, what does the piano do? Então você toca esse recitativo até aí. Nesse momento, o que Papá! o piano faz? Papa! Isn't that where you wake from your dream? Não é aí que você acorda do seu sonho? Yes. Papa! That makes you wake. And look, that then makes sense of the crescendo. Now you're angry. So I think you see, there is an enormous change. But I found that
from what is in the music. The only information we have is the piano fanfare and that little crescendo. But be a musical detective. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, esse pedaço do recitativo que ele tocou é num outro clima, ainda está pensando uma coisa dentro dos próprios pensamentos. Quando tem a intervenção de piano, ela justifica esse crescendo que tem escrito aí na partitura. Então, é como se o Rigoletto acordasse desse sonho dele e ficasse bravo para uma outra personalidade do Rigoletto. Então, é importante saber que todas essas informações musicais o professor De Wiel tirou da partitura. Então, você tem que ser um detetive musical e procurar na partitura essas informações que podem dar sugestões de como interpretar a música. So, Luis, the opening recit a piacere, stay basically pianissimo. Do, of course, musical shaping, make colours, but stay basically pianissimo until the piano wakes you up, then angry. Então, nessa primeira parte do recitativo, onde está escrito a piacere, fica no âmbito de piano. Claro, você vai fazer formas musicais, fraseado, etc. Mas fica no âmbito mais de piano. Depois que o piano te acorda, aí você fica bravo. Ok. Just last 3 bars of piano again, please. Dos últimos 3 compassos de piano, por favor. Thank you very much. Beautiful. Did you like that? Yes, I like. Foi lindo. E aí, você gostou? I think it shows a more complex personality of this amazing man, Rigoletto. By the way, if you want to make life beautifully easy for your pianist before the agitato, I suggest play the last few notes a little slower so that your last notes become the new quavers. Então ele deu uma sugestão. Assim, primeiro ele achou que o jeito que você tocou mostra mais a personalidade complexa do personagem Rigoletto. E depois ele falou o seguinte, nas últimas 3, para facilitar a vida da sua pianista, nas últimas 3 notas do trecho, tocar mais devagar, de forma que a última nota já se torne a colcheia do trecho seguinte. By quavers you mean the 16th? Or yes, and no, the eighths. Okay. Yes, já se torne a colcheia do tempo so seguinte. the 30 seconds become the eighths. De forma que as fusas se tornem as colcheias. It's just an idea, but listen. You see what I mean? It just the tempos can link. Okay. Assim, é só uma sugestão, mas dessa forma os andamentos podem ser linkados. Which will save you 2 minutes rehearsal time. Que vai fazer você economizar alguns minutos de ensaio. Okay, then the variation and adagio non tanto, fantastic playing. You played so beautifully, so tenderly and so pianissimo. I have nothing to complain. That was great. Na variação adagio não tem nada para dizer porque foi lindo. Thank you. But now, the big tune, the Duke's aria at the beginning of the famous quartet.
Então agora vamos à área do Duque, que é super famosa, que é o começo do quarteto. And that is a terribly important tune in this opera. Do you know why? E esse tema é super importante nessa ópera. Você sabe por quê? I don't know. Well, this aria is associated with the Duke of Mantua. Bella figlia dell'amore. And towards the end of the opera, when Rigoletto thinks he has had the Duke assassinated, he's paid for the Duke's assassination, and there is a body delivered to him in a sack. He thinks it's the Duke. In fact, it's his own daughter. Então, esse tema é importante porque ele é associado ao Duque de Mantua. E ele é tocado depois no final, quando o Rigoletto, achando que o assassinato que ele encomendou do Duque tinha dado certo, ele recebe um corpo dentro de um saco. E aí, quando ele abre esse saco, vê que o corpo que tem dentro é da sua própria filha. And Rigoletto is on the stage, alone, with this body in a sack, and he thinks, my enemy is dead and in my hands. Então é um momento onde o Rigoletto tá sozinho no palco, com esse saco na mão, achando que o seu inimigo tá morto em suas mãos. And 2,000 people in the opera house think the same. E 2.000 pessoas na casa de ópera pensam a mesma coisa. And then one solo clarinet plays. Wow. E aí, nesse momento, um solo de clarinete toca isso. 2 bars of solo clarinet, we understand everything. Em 2 compassos de solo de clarinete, a gente entende tudo o que aconteceu. So, this tune is important. Now, Então, essa melodia é importante. yes. Now, Louis. Are you counting that rhythm or are you guessing it? You're not the first today I've asked this question. E aí, esse ritmo, você tá contando ou você tá adivinhando? Não é a primeira vez que ele pergunta isso hoje. Como eu faço a introdução sozinho, eu estava tendo um pouco mais de liberdade. Eu tenho essa na cruz sozinho. Okay. So, as he was playing that without the piano by himself, he was taking a little bit more freedom. Yeah, but that doesn't mean you can't count pa 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 pa, does it? Freedom and rubato and good rhythm are different things. So don't just guess the dotted rhythm. Pa pa pa, count it. 1 2 3 4 1. 1 2 3 4 1. Mas tem que tomar cuidado porque liberdade, rubato e bom ritmo são coisas diferentes. Não é porque você tá livre que você não precisa contar. Ok. I'm not just being a pedantic professor. It's because the correct rhythm makes the words right. Bella figlia, bella figlia, bella figlia. No singer would sing bella figlia because we wouldn't understand the word. You must play as if you have words. Então, assim, ele não tá sendo só um professor pedante. Ele tá pegando no pé do ritmo, porque o ritmo correto faz com que as palavras estejam corretas. Nenhum cantor vai cantar a letra com a nota curta, mais curta, porque isso faz com que as pessoas não entendam as palavras. Então, muitas vezes a gente tem que tocar como se estivesse pronunciando palavras mesmo. Yeah. And don't play the staccatos too short, because one would not sing bella figlia della, bella figlia dell'amore. So lifted, but not short.
So it's really charming. Então, cuidado para não fazer os staccatos curtos demais, porque ninguém ia cantar desse jeito. Então, claro, você vai dar aquela levantadinha no final da nota, mas é como se você estivesse cantando com a letra mesmo. Okay, let's play from there, please, Lewis. Daí. Ok. Yes, bravo, bravo, that's it. Now, there is no correct length for those staccato, da-dum-bum-bum. Maybe now you were a little too long, but nothing is correct. The important thing is that you think about them. Agora, assim, não existe uma fórmula correta para esses staccatos, né? Mas talvez agora eles estivessem um pouquinho longos demais. O importante é que você pense sobre esses staccatos. Ok. Okay, now, Lewis, could you look at the beginning of the next page? Vamos para o começo da próxima página. Have you found the place? Achou? Yes, yes. Now, surely breathe after the C. Rapidamente respire depois do dó. The first time? Not before it. Não antes do dó, depois do dó. You played... No. Você tocou assim? Não. Ok. Assim. Why? Por quê? Você sabe? Porque o dó é a resolução da frase anterior. Because the C is the end of the previous phrase. Yes, and also the resolution of the harmony. E também a resolução da harmonia. Otherwise you're doing... You see? É que nem fazer isso. Okay, so breathe after that. Then the next section, the variation, very, very well done. Very, very well done. But I have a request. This place. Então, a próxima variação, muito bem, ótimo. Só que ele tem um pedido. Tá vendo esse lugar que ele tocou? You have many crescendos, yeah? Tiny crescendos. Tem vários crescendinhos. But the notes with these crescendos are still accompaniment. Mas essas notas com crescendo, elas ainda são acompanhamento. And the loudest note of the crescendo must still be softer than the melody. E aí, a nota mais forte de cada um desses crescendos ainda tem que ser menos forte do que as notas que formam a melodia. I'm sorry I've made it so difficult, but it really will be better. Could I hear it, please? Desculpa fazer isso tão difícil para você, mas realmente vai soar melhor. Vamos tocar uma vez? Ok. Da primeira vez? Direto? Yeah, please. Pode ser? Yeah, please, yes. Lewis. Sorry. Lewis, you need to play the melody louder. As notas que formam a melodia têm que soar mais alto, mais forte. It must be a mix of piano and clarinet sound. At the moment, I'm hearing more piano and the pianist is right. Tem que ser uma mistura entre o som do clarinete e o som do piano. E no momento ele está ouvindo só o piano e a pianista está certa. Okay? Once more, please. De novo, por favor.
Good, thank you. Well done. Luiz! Thank you. Thank you. Good, well done, very good. Be careful you don't play triplets. Cuidado pra não tocar tercina. Okay, but otherwise very good. I'm aware we are running out of time, but I would like to look at the next recitative. Agora o próximo recitativo. And could you think, I wonder, just a suggestion, then maybe an echo. Then more. Então ele está fazendo essa sugestão de eco. Perhaps. Could you just try that on your own, please? Talvez, vamos tentar, vamos testar. Yes, yes, fantastic, bravo, very, very good. I think that's nice because recitatives can be a bit like a cadenza. You almost sound like an improvisation. Isso é bem interessante porque os recitativos eles podem soar bastante como uma cadência, como uma improvisação. And if we play a loud phrase followed by a silence, Você poderia... Sorry. O que aconteceu, Luiz? Você poderia pedir para ele uma sugestão de respiração aqui nessa cadência? Posso, deixa só ele concluir essa ideia e aí eu falo disso para ele, tudo bem? Ok, tudo. yeah. Okay, I'm sorry to interrupt the idea in the middle. Would you mind repeating? No, I can put it more simply. If we are improvising, looking for what to play, and we play something loud followed by a silence, what might we hear from the silence? An echo. Né? Então ele está colocando a ideia da seguinte forma: se você está improvisando, você está com uma coisa forte, em seguida tem o silêncio. O que pode vir do silêncio? Um eco. Yes, good. So I like that. I like that. The next recitative, the Sorry. adagio. Yeah. So, he made a question. He asked if you have any suggestions for his breathing and where to breathe. Yes. In fact, that was the last thing on my list. Era a última coisa da lista dele. Yes. If you have some sections, these variations, where you have difficulty taking breaths, Se tiver algum pedaço dessas coisas que você tem dificuldade de respirar, don't play faster. Do what a singer would do and take your time. em vez de tocar mais rápido, faz o que um cantor faria. Toma o seu tempo. In the coda, in the last section, I miss out certain notes in order to breathe. Na coda tem umas notas que ele não toca, que é para poder respirar. So, can you find the allegro, Lewis, the last allegro? Você consegue achar aí o último allegro de todos da peça? And look at bar 1, 2, 3, 4, bar 5, Compasso 5. which starts with CB, yes? O que começa com doce, sim. Doce. Yeah. I don't play the C. I play a B instead of a C and then one semiquaver rest. I mean 16th note rest. Então, em vez de tocar do si, ele toca si e uma pausa de semicolcheia. Yeah. So if I play Lewis from bar 4, Então, ele vai tocar do compasso anterior, do quarto. the composer writes, but I play
Google. Okay. It's very naughty, but it means you're still alive at the end of the piece. É uma medida meio safada, mas você ainda tá vivo no final da peça. So maybe do that 2 or 3 times in that coda. It will really Dá pra help. fazer isso na coda umas 2 ou 3 vezes, realmente vai te salvar. Great. Great. Lewis, I think that's the end of what I was going to say, and I think we've come. Helena, is that the end of our time? Yeah, actually, we just passed 3 minutes. Yeah, I think we probably got to the end of our time. So I hope those few little comments were useful, Lewis. But you play the piece so sensitively and so beautifully. Just ask a few more questions of yourself about, should I be playing this way? Is there another way? Why is that crescendo there? Why is that piano there? Então ele gostou muito do jeito que você tocou, ele chegou ao fim das anotações e sugestões que ele tinha para dar para você. Você tocou de forma muito sensível, muito bonita, parabéns pelo seu trabalho. Ele só acha que você poderia fazer mais perguntas. Por que tem esse crescendo aqui? Por que o compositor escreve isso desse jeito? Por que fazer isso assim ou não? Né? Então, mais perguntas. Okay, also, and this applies to anybody playing these pieces, be aware of the words of the opera. Words. E uma coisa que se aplica a todas as pessoas tocando esse tipo de peça. Tenham consciência das palavras. Quais são as palavras que vocês estão tocando? O que está escrito na ópera mesmo? Look, this is my copy of the Traviata, and can you see in pencil every word is written? Vocês conseguem ver? Essa é a cópia dele da Traviata. Ele escreveu todas as palavras. So I can imagine the words as I play. Então ele consegue imaginar Great. as palavras quando ele toca. Good. That's me. Bravo, Lewis. Thank you very much. Parabéns. Nice to meet you. And you. Thank you. Thank you, everybody. I would like to say one very quick comment in general about the 3 players. I'm sure it's not been lost on the listeners that I've made almost no comments about sound, about technique, about finger position, about how to breathe. I've had to make almost no technical comments at all. And that means bravo to the 3 young people who've played today, and also bravo to their teachers. Ele queria fazer um comentário geral sobre os 3 clarinetistas que tocaram hoje. Não sei se vocês notaram, mas ele não fez nenhum comentário técnico, ou dedilhado, ou de respiração. E isso só pode significar uma coisa. Parabéns para vocês 3 e parabéns para os seus professores. Great. Thank you. E bravo também para Mark van der Wiel. Muito obrigado, Mark. É um privilégio tê-lo aqui novamente. Esperamos que no próximo ano você possa vir presencialmente. Muito obrigado também a quem assistiu aqui na Sala do Coro da Sala São Paulo e quem está em casa assistindo pela internet. Divulgue entre seus amigos, aos seus colegas músicos, que a gente ainda tem mais aí 2 semanas e meia de masterclasses todos os dias, às 10h30 da manhã. E hoje à noite, às 7h, teremos mais um concerto no auditório em Campos do Jordão. Fique ligado no nosso canal no YouTube. Até mais, até amanhã.